So, any questions so far? Oops. Ano to? So, any questions so far regarding with sa unang ginawa natin sa number 1? So, ito yung program niya. Sobrang konti lang naman. Okay, so ito lang parang bago. So, nag-create lang or nag-declare lang ako ng variable sum wherein dito may i-store lahat ng value ng x natin. Okay. Okay, so gawin natin yung pangalawa. So, 1 plus x squared raised to, divided by 2 plus x cubed divided by 6 plus x raised to 4 divided by 24. Okay, so ito naman is 1 and 3. So, 1 and then 3. So, 1 hanggang 3. So, formula na natin dyan. 1 plus x. 1 plus x. Palitin ko lang to. Ayan. So, 1 plus x plus x raised to 2 divided by lagyan ko na close and open parenthesis to. Divided by 2. And another close and open parenthesis. So x raised to 3 raised to 3 divided by 6 plus palitan ko na ng value x raised to 4 divided by 24. Yan. So, ganyan siya. And then, incrementing siya by 0.5. Yan. So, yung integer. So, Thank you. So, since yung x natin is decimal na, so dapat pala single na rin to. So, gawin na lang natin single to para tumanggap siya ng decimals. Alright. Compute. Okay. So, ito yung na-compute niya kapag yung value niya is 1 to 3. Okay. So, kapag 1, compute niya, ilalagay niya sa sum. Kapag yung value ng x mo is 2, compute niya ulit to, then lalagay niya sa sum. Okay. Ganon din sa 3. Compute niya, lalagay niya sa sum. And then, pagpaplasin niya yung tatlong na-compute na yon, and then, 41.33. Okay. So, any questions so far? Mali pala. So, hindi pala 2 yung susunod since incrementing pala siya by 0.5. So, 1 yung first, 1.5 yung pangalawa, tapos 2, tapos 2.5, tapos 3. So, 5 times siyang maglulup. Okay? Since incrementing siya by 0.5. Okay? So, for number 3, y is equal to 2 raised to e. So, tanggalin ko lang to. 2. So, sabi dito, use math.exponent or math.exponential. Okay, so multiply math.xp
And then 0.8. X. Okay, so T yung ginamit dito. So sa atin ang gagawin na natin is X since yun yung na-declare natin from the start. Times X. Okay, incrementin siya by 0.2. Okay. So pwede nyo ilagay dito yung message box mismo sa loob. Pero ang mangyari lang nito is kung ano yung unang value mo sa 1, ito yung papakita niya. Kapag naging 1.2 na siya, papakita niya rin yung summation ng 1 sa 1.2. Okay? So check natin. Pag yung value mo ng x mo is 1, so ito na yun. 0. Hindi natin makita. Wait lang. Oops. Yan. So, 2 raised to 1. Bakit 0? Any number that is 0.8 times 1 is 1.8. Tapos, raised to 2. 2 raised to 0.8. Single. Tama naman. Check ulit natin. So, yung value ng x mo is 1, which is 0. Pag yung value ng x mo is 1.2, 4.45. So, check ko sa calculator ko Parang may mali. 2 times math.py. Math.xp. Between 4 and 10. Sundin muna natin ito. Para minsanan. So, kapag ang value ng x mo is 4, so 2 times logarithmic is 0.8 times 4. So, dito sa calculator ko, kapag yung value ng x mo is 4, okay, 49.06. So, dapat 49.06 yung unang value. 0 naman. I think, starting naman siya ng 4. I see. Mali yung arrangement. So, magsasolve muna tayo bago natin ilalagay sa message box. Kasi ang nangyari niyan, nandito siya kanina. Okay? So, wala pang nasosolve na value ng x. So, wala pang summation na nakukuha. So, 0 yung pinapakita niya. Okay? So, dapat mag-compute muna siya bago niya pakita dito. So, dapat ang value nito is 49.06. 49.06506. Same na siya sa calculator ko. Okay? So, increment by 0.2, 0.2. So, ang value ng x mo is 4.2. So, matadagdag lang yun dito. So, siguro nasa 1 na to. 55. So, bali 104. 104. Mali. 106. Okay? So, assumption ko lang yan. Okay? So, hanggang, ano nang next? 4.6. 4.8. 5. Hanggang sa ma-reach mo yung 10. So, marami-rami yan. Okay, so napakaraming loops. So, para saglitan lang, gawin natin 1 or by 2. Increment siya by 2. Okay, so 49.06. 292. Ito na yung pag yung value na x mo is 6. Value na x mo is 8. Value na x mo is 10. And then, ito naman again. Any questions so far? Question?
So, wala naman akong binago. Yun, in-insert ko lang yung formula. So, bahala na yung computer mag-solve. So, pwede nyo na i-check sa calculator kung sakali. So, sa akin, na-check ko naman, tama naman. So, okay na yun. Right, so next one. Parang naulit. I think, sinolve lang pala natin to kanina. So, ito yung sinolve natin kanina. Hindi natin sinolve yung 2 and 3. So, yun. Pinakita ko na yung formula or yung solution sa 2 and 3. Kaya pala bakit? Na-discuss ko na to, di ba? Itong exit do. Yes, sir. So, naulit pala. So, sabi ko, di ko pa naman na-solve to. So, ito yung solve natin. Okay, anyway. So, nandito na pala tayo. Okay? Napakita ko na rin tong letter A kanina. So, letter B sa C and D na lang gagawin natin. Okay, so, try natin yung letter B. Ayan. So, I is divisible by 2. So, gagamit tayo ng mod dito. If x mod 2 is equal to 0, then proceed siya dito. Sum plus so, gagamit tayo ng n. N. So, kung yung value ng x mo is divisible by 2, and then yung remainder niya is 0, so ibig sabihin, even number na yan, or divisible by 2 na siya, which is 2, 4, 6, 8, 10, hanggang sa 100. Saka lang siya magpo-proceed dito sa formula natin. Okay, ang formula natin is x lang. Okay? And then incrementing siya by 1. Since 1 to 100 yata yun. 1 to 100. Okay. Check natin. So, 0, tapos 2, tapos yung summation 2 plus 4 is 6. Ano na, 6. Sunod. So, 6 plus 6, 12. 12 plus 8 is 20. And so, pinapakita niya every step. So, kung gusto niyo minsanan, so, maraming na-reach na yung step ko na lang. Kung gusto niyo minsanan, ilagay niyo yung message box sa labas ng loop para hindi magpakita yung result every loop. Okay. So, yan, minsanan. So, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 hanggang sa ma-reach mo yung 100, ito yung summation nila. 2,550 or 2,550. Okay? So, next one is ranging from 1 to 10 and then naka-squared lang. Mismo yung value natin. So, ranging from 1 to 10. 1 to 10 and then naka-squared lang mismo ito. So, hindi na kailangan ng if na yan. Yan mismo. Okay, so check natin yung summation. So, yan. So, 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 4 squared hanggang sa ma-reach nyo yung 10 squared. So, 385 yung result. Alright? So, next one is 1 over 2i. So, ranging naman to from 1 to 5. 1 to 5. And then, yung formula natin is 1 divided by 2i. So, 1 divided by 2x. 2 times x. Okay? So, 1/2 plus 1/4 plus 1/8
hanggang 1 over 10 since 2 times 5 yan. So, maximum of 5. 2 times 5 is 10. So, check natin. So, yan. So, makukuha nyo is 7.5. Yun yung summation ng from 1 to 5. Okay? So, any questions so far regarding with this one? Ang ginawa ko lang naman is pinalitan ko lang yung mga formula gamit ito, kung ano yung nandito. I squared 1 over 2i and so on and so forth. Question? So, mas ma-appreciate nyo to kapag kayo mismo yung gumagawa since gumagana mismo yung utak nyo. And then, mas masaya kasi kayo yung nakapagpagana. Okay, so kung gusto nyo makita yung value every loop, lagay nyo lang to sa loob. Gusto nyo ng, ito, minsanan, and then, ito na, lagay nyo lang sa labas yung summation. Okay, so next one is exercise number 9. So make a program that computes the distance a body falls in feet per second for the first 5 seconds of free fall as given by the equation. So, ito na yung equation ng distance natin. So, 1/2 AT squared. So, A is the acceleration, wherein ang default value niyan is 32 feet per second squared. And then T is the time in seconds. So, hanggang 5 seconds na naman tayo. So, for 1 second, 16 na-travel niya. For 2 seconds, 64 yung na-travel. Hanggang sa 5, 400 na yung na-travel. Okay? So, nandito na natin formula. Yes, nandito na nga. Okay, so kapain muna natin. Dali lang naman siya intindihin. Okay. So, gamit tayo ng data grid view. Data grid view 1. Ayan. So, declare tayo ng time or TYM as integer and then distance as single. So, dalawa lang. So, again, kapag gagamit ka ng data grid view, i-clear nyo muna para every time na i-click yung button, makiklear siya. Hindi siya magpapatong-patong. And then, yung value ng time natin, first, and then yung title. Ito, time in second. And then yung value ng distance, and then yung title, distance in feet. Wherein, ito naman yun. Okay? So, sabi dito, start tayo ng 1 second hanggang 5 seconds. So, ito na yun. Starting from 1 hanggang 5. And then yung formula ng distance natin is 1/2 times A, which is A is 32. And then time, which is, depende kung, ayan. So, mag-increment siya by 1 every loop. So, sa first loop, 1 muna to. Which is this one. Then 2, 3, 4, 5. Okay? And then, papakita natin sa data grid view that rows that add. So, function to wherein ipapakita niyo yung results sa isang row or by row. Okay? So, ginamitan niya na siya ng format, distance f. So, supposedly hanggang 6 decimals to. Pero gamitan niya ng f na function or format. So, ano ulit yung f natin? So, ito yung fix. So, pag sinabi natin fix, kukunin niya lang yung 2 decimals. Okay? So, pwedeng 0.00 or n2. So, maraming ways kung paano i-limit yung decimals. And then, nag-i-increment siya by 1. Okay? So, check natin. Ayan. So, ganyan dapat yung output, which is the same with this one. Ito. Okay? Well, nandiyan na rin naman na yung formula. So, pwede nyo itong pagganahin. So, in-explain ko lang. Alright. So, exercise number 10. So, the x and y coordinates as function of time, t of a projectile fired with an initial velocity v at an angle theta with respect to the ground is given by. So, ito yung formula ng x mo. And then, ito yung formula ng y mo. So, x is the distance. Tama. Ito yung distance mo. Ito naman yung height. Okay? So, using these formulas, write code that allows the user to input for the initial velocity. So, example lang to. Yan, susunod yan. And then, at an angle, let's say 25 degrees. So, again, example lang din yan. So, display a table of x, distance traveled. So, ito na yun. Yung formula ng x natin. And y for the height. Ito na rin yung formula ng
height natin. Then values for a projectile 5 at time interval 0. So mag-i-start tayo sa 0 to the total time of flight. That is t is equal to 2 times velocity sine angle divided by g. Okay? So g yata to is a default, may default value to eh. G is acceleration natin, nakalimutan ko. What is g and g in velocity? So g or capital G is an acceleration equal to d, ito, 980.665. Or kapag nasa feet per second per squared na siya, nasa yung value nun? Ito, 9.81. Okay? So may default value na tong G natin which is 9.81 meter per second squared. Okay? And then, so seconds with increments of 1/2 second. So mag-i-increment siya by 0.5. Okay? And then remember to convert to radian measure. So ito yung sample interface niya. Okay? And then, let's say, ang input initial velocity mo is 350 and then yung angle mo is 25. So, pag kinompute mo to, magpapakita dito yung time of flight. Okay? And then yung by 0.5 na time na trinable niya. So, pag 0, 0 pa lang lahat. Pag 0.5, yung distance na trinable niya is 158.60 and then 72.73 yung height. Okay, so nakadepende yung distance mo sa height mo sa velocity at saka sa angle. Hanggang sa pag in-scroll down mo to, ma-reach mo yung 30 seconds, 30.17 or 30.15 lang since hindi na natin mako-cover yung 0.2 since ang increment nito is 0.5. Okay? So, ito yung sample code. So, hindi ko na ito papakita para mas mabilis tayo since nandyan naman na lahat. So, kagaya ng sabi ko kanina, yung letter G natin, ito, is meron na siyang, or constant value na siya which is 9.8665. Okay? So, nag-declare siya ng variable T for time, variable D for distance, H for height, T flight, ano to? Ito yung, ito, yung na-compute na time. Ano tong T na to? Check natin. VO, angle, T flight. Gamit ba tong T na to? So, yun yung initial value pala. So, etong T, dapat may comma dito. So, hindi natanggal yung comma. So, T, comma, D. Okay, so T, ito yung initial time which is 0. Okay? Yan, 0. And then, mag-i-increment siya by 0.5. Okay? And then, VO is velocity and then angle. So, saan manggagaling yung value ng VO natin? Sa text box 1. Ito yung velocity. Angle naman is text box 2. Okay, so i-clear muna natin yung data grid view. And then yung value ng P, which is ito. And then yung title. Value ng B, okay, which is the distance. And then yung title. Value ng H. And then yung title H. Or yung height. Okay? And then ito na yung formula ng time of flight. Ito. T-flight. Itong 30.17 na to. Kung ito yung value na nilagay mo. So, 2 times velocity times math at sign. Tapos, kinonvert niya sa... hindi niya na kinonvert. Regions. Kinonvert niya ba? Check natin. Regions. So, yun. I think kinonvert niya in radian. And then, dinivide niya sa 9.80 since yun yung nakalagay na formula dito. Okay. Sabi kasi dito, remember to convert to radian measure. So, function to, wherein i-convert niya na yung yung result na ito, yung itong angle na to. So, multiply na to automatic by math.pi divided by 180. Then, divide nyo lang siya sa 9.8. And then, next, text box 3.
So, finormat niya lang yung text box 3. Ito yon, yung time of flight or yung T-flight. Ito, into 2 decimals. Ayan, 2 decimals na siya. And then, ito yung computation ng distance natin, and then computation ng height. So, kinuha niya lang naman to dito. Ito. So, distance and then height. Then, nilagay niya na yung result sa data grid view natin. So, T muna. And then, ito. Finormat niya ulit yung distance into fix. So, kapag gumamit tayo ng format na fix, 2 decimals lang kukunin. So, same din sa height. Finormat niya into fix. So, ito na yun. Initial value mo is, of course, 0. And then, mag-increment siya by 0.5. So, ito yung loop natin. Okay? And then, T is equal to T-flight. In-equivalent niya na para kung ano yung value ng T-flight. Ito. Oops. Kung ano yung value na ito yung maximum na value nun. Okay? Then, distance, formula, height, and then the formula. And then, yung pagkakasunod-sunod nila dun sa data grid view. Okay? Distance, and then the height. Ayan. So, ganyan yung kalalabasan kapag ginahin nyo lang itong code na to. Okay? So, next exercise. So, given different values, assume all are integers listed in the list box. Determine the sum of all the values. Okay? So, gayahin natin to. Try natin. So, isang list box. Ang galing natin. List box. And then, isang text box. List box 1, list box 1. Okay, so ang gagawin lang na ito is kung ano yung laman ng list box wherein by default wala tayong nilagay. So maglagay lang ako. Collection. Okay, 5, 3, 5, 10. Okay, so ang gagawin na ito is ika-count niya lang. So ito, counter ulit to. Kukunin niya lahat ng values na nasa list box mula sa umpisa hanggang sa pinakauli. And then, ilalagay niya sa total. Okay? And then, ayun. Kukunin niya lahat dito. Ilalagay niya sa total and then, ilalagay niya sa text box 1. So, naglagay lang siya ng string na sum is and then end concatenation and then C string total. Okay, so, check natin kung paano siya gumana. So, kukunin niya lang yung summation na ito. 5, 3, 5, 10. So, 10 plus 5, 15 plus 3, 18 plus 5, 23. So, dapat yung malalagay dito sa text box is 23. And so, sum is 23. Since nakalagay dito yung so, meron siyang string na sum is ano yung ating yan. So, meron siyang string na sum is and then concatenate na lang yung variable total. Okay. So, pwede rin kayo maglagay ng negative. So, exercise. So, meron pa tayong 7 minutes. So, try natin tapusin to. Yan, malapit naman na. So, for number 1, ano yung, or ilang beses siya maglo-loop? So, number 1 natin. Anyone? Ilang beses maglo-loop yung 1 natin? Ilang beses? Sagutan natin. 5. 5 times? 5 times maglo-loop? So, mag-i-start siya sa 5, mag-e-end sa 30. Then, incrementing siya by 1. So, kung... 26. Yes. So, ang sagot sa number 1 is 26. So, ang gawin nyo lang is 30 minus 5.
So, plus 1 since mag-i-start tayo dito sa position 5. So, 26 times siya mag-loop. How about number 2? 41. So, ito, 50 minus 10 is 40. So, hindi. Dito 41. Incrementing siya by 5 eh. So, ang susulat niya yan, starting sa 10, increment by 5. So, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 times siyang mag-loop. Okay? Since incrementing siya by 5. How about number 3? So, starting natin is 60 and then magdi-decrement siya by 10. Okay? So, titigil lang siya kapag na-reach niya na yung 40. So, ilang beses to? 3. Dalawa lang. So, again, ito yung medyo nakakalito. Since kapag ang ginamit ay until, so ito yung keyword, kapag until, saka siya mag-i-stop kapag true na yung statement. Okay? So, patuloy lang siya maglo-loop kapag false yung statement. Okay? So, x is equal to 40. So, yung unang value mo is 60. So, 60 is equal to 40. So, yun yung first loop nyo. So, false. So, maglo-loop pa rin siya. And then, 50. So, nag-decrement na tayo by 10. So, 50 is equal to 40. So, false pa rin. Ito. So, yun yung pangalawang loop nyo. Okay, yung pangatlo, 40 is equal to 40 wherein true na yung statement. So, doon na siya mag-stop. So, yun yung pinagkaiba ng until saka while natin. So, sa while, mag-loop siya kapag true yung statement. Ito naman mag-loop siya kapag false yung statement. Okay, number 4. So, ilang beses mag-loop? So, initially, 100 and then magdi-decrement siya by 20. So, until ulit yung ginamit. Okay, so one time lang siya mag-loop. Okay, so 100 at twice pala. Okay, so 100 and then 80. So, hindi na siya mag-loop kasi yung next na doon is 60. 60 is less than or greater than 70 pala. Okay? So, twice lang siya mag-loop. Nga ba? Try natin. Parang nagdududa. X is equal to 100. X as do until X is greater than 7. Okay, so first loop, second, third, fourth. Increment lang naman siya ng 100. Do until, I think, infinite to. Kasi never siyang naging true eh. Since ang next na value is 60. So, 60 is greater than 70 which is still false. So, never siyang, oops, wait. Mali. Okay, so reset lahat yun. So, initially pala, ang value mo na is 100 wherein 100 is greater than 70. Okay? So, never siyang maglo-loop. Okay? Since initially pa lang is true na yung statement natin. Okay? So, never siyang maglo-loop. So, 4 is 0. So, check nyo yung mga ganong statement since minsan nakakalito. So, yun. Isa na yung number 4. So, number 5. So, initially, 15 hanggang 45 and then incrementing by 5.
Pero meron tayong if statement dito wherein kapag na-reach siya ng 30, titigil na siya. Okay, so ang gawin nyo lang is 15, 20, 25, 30. So, 4 times siyang mag-loop. 5 is 4 times. Number 6, initially is 100. So, do while x is greater than 75. So, aabutin niya hanggang 75. Tama. So, same lang din dito. Ang condition natin 75, 75. So, pwede yung mag-start sa 100, 95, 90, 85, 80, 75. So, 6 times siyang mag-loop. So, dinadalan ko since 1 minute na lang to. Kung ano yung matapos natin, hanggang doon na lang tayo. Okay, so last na tong 7. So, x equals 75 and then mag-increment siya by 10. So, loop until x is less than or equal to 10. So, starting tayo ng 75, less than. So, false. Since 75 is greater than 10. So, ito infinite to. Okay? So, bakit ko nasabing infinite? Since never magiging less than tong x since ang initial value natin is 75. And then nag-increment siya by 10. 75, 85, 95, tuloy-tuloy lang siya. Okay? Infinite. And then 8, 9, 10,